So dear students, ఈరోజు మనం క్విజ్ నెంబర్ 6 వెక్టర్స్ పార్ట్ 1 వీడియోలు అండ్ టాపిక్ పై క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్విజ్ నెంబర్ 6 వెక్టర్ ఎనాలిసిస్ మీద వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో పార్ట్ 1 వీడియోలు అండ్ టాపిక్ పై క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 minute క్విజ్ గేమ్లోకి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. వెక్టర్ అనాలిసిస్ పై క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు గేమ్ కోడ్ 973282. మీరు కొత్తగా ఎవరైనా జాయిన్ అయినట్లయితే క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి దానిలో జాయిన్ ఇన్ quiz-6.com అని కోడ్ టైప్ చేసినట్లయితే ఎంట్రీ కోడ్ అని వస్తుంది. దానిలో 973282 అనే కోడ్ ఎంటర్ చేయగానే మీరు గేమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒక 3-4 minutes టైం ఇద్దాం. జాయిన్ అవ్వడం అంతా జాయిన్ అవ్వండి. తర్వాత గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. గేమ్ కోడ్ 973282. ఎవరైనా ఈరోజే క్విజ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టయితే ముందుగా పిఎస్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ లైవ్లోకి వచ్చేసి దానిలో ఉన్నటువంటి 973282 అనే గేమ్ కోడ్ నోట్ చేసుకొని మీ మొబైల్లోని క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి జాయిన్ ఇన్ క్విజెస్ అని టైప్ చేస్తే జాయిన్ ఇన్ గేమ్ అని వస్తుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే ఎంటర్ అయ్యే కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్లో ఈ నెంబర్ 973282 టైప్ చేయగానే మీరు క్విజ్లోకి జాయిన్ అయిపోతారు. దానిలో 15 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 8 minutes టైం ఉంటుంది. ఆ టైం లోపల మీరు అన్ని ఆన్సర్ చేస్తే మీకు స్కోరింగ్ వస్తుంది. తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ రివ్యూ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ గేమ్ అయిపోగానే మీరంతా కూడా యూట్యూబ్ లైవ్లోకి వచ్చేసినట్లయితే ఆ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ రివ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసి వాటి ఆన్సర్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఎవరైనా గేమ్లో పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా యూట్యూబ్ లైవ్లో లైవ్ యొక్క స్ట్రీమ్ వస్తుంది. ఆ వీడియోని మీరు చూసినట్లయితే ఈ క్విజ్లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు, వాటి ఆన్సర్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మనం వెక్టర్ అనాలిసిస్లోని పార్ట్ 1 వీడియోలోని టాపిక్ పై క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మరి రేపు వెక్టర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ 2లోని టాపిక్ పై క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు. అందరు జాయిన్ అయితే ఇంకో 2 minutes గేమ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. గేమ్ కోడ్ 973282. గేమ్ కోడ్ 973282. ఇంకో 2 minutes గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళంతా కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ప్రజెంట్గా 44 members జాయిన్ అయి ఉన్నారు. మీరు ఇలాంటి క్విజెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ టచ్ అవుతుంది. స్పీడ్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడం కూడా మీకు అలవాటు అవుతుంది. ఆన్లైన్ క్విజెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీకు ఎంతో బెనిఫిట్ ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా పార్టిసిపేట్ చేయండి. చాలామంది ప్లేయర్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మరి గేమ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరి ముందు మనం అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేసి ఈ గేమ్ ప్రతిరోజు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వారందరికీ అభినందనలు తెలియజేద్దాం. మరి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ ఈ గేమ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాకపోయినా పర్లేదు. మీకు గేమ్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఎంత స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేయాలి అన్నది మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి అన్నింటిలో కూడా మీరు చాలా ఫాస్ట్గా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనం చూస్తున్న ఎంసెట్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి, అన్నీ కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్సే.
మీకు అవి టచ్ అవుతుంది. అంటే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఎంత స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేయాలని మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. గేమ్ కోడ్ 973282. ఇంకో 1 minute గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ప్రజెంట్గా 53 మెంబర్స్ జాయిన్ అయి ఉన్నారు. ఇంకెవరు లేరనుకుంటాను. వెక్టర్ అనాలిసిస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మీరంతా కూడా ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయగలిగితే చాలా ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. మరి కొంత మొన్నటితో కంపేర్ చేసి కొంచెం తగ్గినట్టున్నారు. అంటే ఒక వర్క్ మనం ప్రతిరోజు చేస్తేనే అలవాటు అవుతుంది. 1 or 2 days కాకుండా ప్రతిరోజు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. జస్ట్ 10 minutes ఒక సరదాగా ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద గేమ్. కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తో గేమ్ ప్లే చేస్తున్నారు. వెరీ నైస్.
పాటు ఎంత స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారని కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఈ క్విజ్ వెక్టర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ 1 వీడియోల టాపిక్ పై కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మరి నెక్స్ట్ క్విజ్ టుమారో వెక్టర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ 2 వీడియోల టాపిక్ పై క్విజ్ ఉంటుంది. ఆ వీడియో 1 or 2 టైమ్స్ చూసి అప్పుడు ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా అందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయవచ్చు. బాయ్స్ గర్ల్స్ పోటీ పడుతున్నారు. కొంతమంది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. వెరీ నైస్. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయండి. ఇంకో 1 minute గేమ్ ఎండ్ అవుతుంది. మొత్తం 68 players పార్టిసిపేట్ చేశారు. వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. ఎవరికైనా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. టైం అయిపోతుంది కాబట్టి గేమ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. నైస్. కంగ్రాచులేషన్స్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ శ్రీకర్ వర్మ, సెకండ్ ర్యాంక్ గాయత్రి, థర్డ్ ర్యాంక్ సాయి భార్గవ్. మరి 100% హెచ్ఓఆర్ చాలా మంది, 90 అబవ్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరి నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. కంగ్రాచులేషన్స్. We got 1, 2, 3 ranks and top 10. And once again, congratulations to all the players who are participating in this quiz.
వెరీ నైస్, ఎక్సలెంట్. చాలామంది బాగా ఆన్సర్ చేశారు. మరి ఇలాగే డైలీ మీరు ఆ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ 1 or 2 times చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే మీరు కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం జరుగుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. చాలామంది అన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్వశ్చన్స్ మనం ఏంటన్నది రివ్యూ చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, the physical quantity which has both magnitude and direction and obey the laws of vector addition is called. So actually it is the definition of vector. So that answer is vector, option 1. Acceleration is dash quantity. So according to options, acceleration is the vector quantity. So answer is third option, vector quantity. Distance is the dash quantity. So distance has only magnitude, no direction. So it is the scalar quantity, option 2. So intensity of electric field is a dash quantity. So intensity of electric field has both magnitude and direction. So it is a vector quantity. If vector have same magnitude and direction, then they are called. So vectors are the same magnitude and same direction, then they are called equal vectors. It is the definition of equal vectors. So the vectors are said to be like vectors if they have. So like vectors have same direction but different magnitudes. Option 2 correct. When the vectors P and Q, P bar and Q bar act along same direction, then the resultant vector R is equal dash. So you have to find the magnitude of the resultant vectors. Both are acting in the same direction. So the answer is P plus Q. So answer is P plus Q. So when the vectors P and Q act along same direction, then the tan alpha. Tan alpha means angle between resultant vector to P vector. So here both are acting in the same direction. That is the theta 0. So answer also tan alpha answer 0. If two or more vectors have same common initial point, then they are called dash vectors. So they have the same common initial points. They are called co-initial vectors. Co-initial vectors. If magnitude of a vector is 1, then the vector is known as. So if the magnitude of any vector is 1, it is called unit vector. Unit means 1. Its magnitude is 1. Unit vector. If all the vectors acting in different planes, then they are called dash vectors. So vectors act in the different planes. So they are called non-coplanar vectors. If the vectors act in the same plane, they are called planar vectors. So different planes, non-coplanar vectors. Option 4. Any vector of non-zero magnitude is called. If the magnitude is 0, that is called zero vector. Non-zero, it is called proper vector. Option 3. Physical quantities having different values along different directions are called tensor quantities. So they are the tensors. Option 3. When the vectors P and Q are at right angles, then the resultant vector R is. So the angle between the given vectors is the 90 degrees. So what is the resultant R value? Magnitude of the resultant vector R is equal to root of P square plus Q square. Option 3 correct. So when the vectors P and Q act along in opposite direction, that means theta is equal to 180 degrees, then the resultant vector R is equal to, R means resultant vector value. So that is P minus Q. P minus Q. Option 1. So these are the questions given in this quiz. Very ఇవన్నీ కూడా వెక్టర్స్ పార్ట్ 1 వీడియోలో పోస్ట్ చేసిన టాపిక్ పై క్విజ్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. మరి అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని డైరెక్ట్ బిట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఇలాగే నంబర్ ఆఫ్ క్విజెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందరికీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ క్విజెస్ అటెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతుంటాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఇంకా ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేసి ఎక్కువ మంది దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. మరి నెక్స్ట్ క్విజ్ టుమారో ఈవినింగ్ 7 o'clock ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే మేనర్లో. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనం పోస్ట్ చేసినటువంటి వెక్టర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ 2 వీడియోలోని టాపిక్ పై క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్, who got the top ranks, and once again congratulations to all the players who are participating in the quiz. సో ఈ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయని స్టూడెంట్స్ కూడా తప్పనిసరిగా ఈ రివ్యూ క్వశ్చన్స్ చూసి
నోట్ చేసుకొని ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ టాపిక్ మీకు పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ యాక్చువల్ 8th, 9th, 10th ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్స్ కింద మనం ఫ్రేమ్ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ కూడా బేసిక్స్గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఇవి అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని బాగా పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.